Ihre besonderen Fähigkeiten und ihr unbedingter Gehorsam prädestinieren sie für die schwierigsten Einsätze. Die US Navy SEALs sind die Eliteeinheit, jederzeit bereit und bestens vorbereitet für Operationen an jedem Ort auf dieser Welt. Insgesamt 12 SEAL-Teams übernehmen außergewöhnliche und brandgefährliche Aufgaben. Zuletzt geriet das eigentlich geheime SEAL Team 6 in den Fokus der Öffentlichkeit mit dem Schlag gegen Al-Qaida-Chef Osama bin Laden. Sie spürten den meistgesuchten Verbrecher des FBI in einem Haus in Pakistan auf, überwältigten und töteten ihn. In den amerikanischen Medien wurde das berüchtigte SEAL Team 6 schnell dafür geehrt und von Politikern anerkennend gewürdigt. Zu dem Team Nummer 6 der Sondereinheit Navy SEALs fällt Amerikas General Barry McCaffrey nur ein Kommentar ein: Dies sind die gefährlichsten Menschen der Welt. Und eben dieses Spezialteam, bestehend aus hochtrainierten Kämpfern, hatte den Auftrag, Osama bin Laden gefangen zu nehmen oder zu töten. Ganz gleich zu welchem Preis. Die nötige Erfahrung für den Einsatz gegen bin Laden bringt die Truppe ebenfalls mit. Sie gehörten zu den ersten US-Einheiten, die im Oktober 2001 nach Afghanistan geschickt wurden. Die rund 2000 Mann starke Truppe der Navy SEALs ist aus Spezialeinheiten des Zweiten Weltkriegs hervorgegangen. 1962 wurden die SEALs gegründet. Sea, Air, Land, dafür steht ihre Abkürzung. Sie sind also auf dem Meer, in der Luft und am Boden im Einsatz. Ihre Aufgaben: Kampfeinsätze, Terrorismusbekämpfung, Sabotage, Befreiungs- und Rettungsaktionen. Um ein SEAL zu werden, muss der Anwärter eine einjährige Ausbildung durchlaufen, die als eine der härtesten in den ganzen US-Streitkräften gilt. Bevor der Bewerber zum Basic Underwater Demolition Lehrgang zugelassen wird, durchläuft er ein 7-wöchiges Auswahl- und Vorbereitungstraining. In den ersten 5 Wochen wird die körperliche Leistungsfähigkeit der Rekruten trainiert. So werden Tag und Nacht Laufübungen, Gymnastik, Sit-ups, Liegestütze und das Überwinden von Hindernissen in einem immer strengeren Zeitlimit per gnadenlosem Drill vermittelt. Zudem werden die Teilnehmer schon im Umgang mit den Schlauchbooten geschult und sie werden in 7-köpfige Bootsgruppen eingeteilt. Nach diesen 5 Wochen folgt die legendäre Höllenwoche. Während dieser 5 Tage finden die Rekruten nie mehr als 1 Stunde Schlaf pro Tag. Am Tage und in der Nacht wird gerudert, geschwommen und gelaufen. Diese Übungen dienen alle dazu, die späteren Kampfschwimmer an das nasse Element zu gewöhnen. Regelmäßige ärztliche Kontrollen stellen sicher, dass sich keiner mehr zumutet, als es sein Kreislauf zulässt. Während des Grundlehrgangs und speziell während der Höllenwoche verlassen im Schnitt 60% der Anwärter die Ausbildung und kehren zu ihren Einheiten zurück. Wer den Strapazen nicht mehr gewachsen ist, läutet diese Glocke und legt seinen Helm ab. Für ihn gibt es dann kein Zurück mehr. Doch die dieses Martyrium überstehen, gelten als SEALs zu der Elite unter den Sondereinsatzkommandos der Welt. Der folgende Lehrgang beschäftigt sich hauptsächlich mit der Taucherausbildung mit offenem und geschlossenem Atemkreislauf. Und immer wieder Laufen, Tragen, Fitness bis zur Erschöpfung und darüber hinaus. Für die SEALs sind Frauen grundsätzlich nicht zugelassen. Bewerber dürfen höchstens 28 Jahre alt sein und müssen physisch und psychisch vollkommen fit sein. Die Ausbildung ist in 3 Abschnitte geteilt: dem Basic Conditioning, dem Diving und dem Land Warfare.
Die Rekruten bekommen neben der sportlichen Fitness auch praktische Schulungen an Waffen und Sprengstoff sowie Theorie über Strategie und Survival. Es wird nichts ausgelassen, um aus diesen jungen Männern perfekte Soldaten zu machen, die zu allem fähig und zu allem bereit sind. Am Ende der Ausbildungsphase können sie zu Recht stolz sein auf ihre Leistungen. Nach Abschluss aller Ausbildungspunkte werden die Anwärter zu einem SEAL- oder SDV-Team versetzt. Dort müssen sie sich noch einmal ein halbes Jahr weiterbilden. Erst dann dürfen sie sich den begehrten Trident an den Dienst- oder Ausgehanzug heften. Das Trident ist das Tätigkeitsabzeichen der US Navy SEALs und darf von all denen getragen werden, welche Absolventen der Ausbildung sind. Die SEALs sind eine Sondereinheit, deren bisherige Operationen verständlicherweise nicht umfassend bekannt sind. Doch ein Blick auf einige bekannte Einsätze macht deutlich, was es bedeutet, an vorderster Front zu kämpfen. Nach dem Einmarsch Nordvietnams in die südvietnamesische Hauptstadt Saigon und dem damit verbundenen Ende des Vietnamkrieges brach für die USA eine andere Zeit an. Die gedemütigte Supermacht musste ihre Streitkräfte verringern und von einer Wehrpflicht auf eine Freiwilligenarmee umsatteln. Dieses Los traf besonders die Spezialeinheiten, darunter auch die SEALs. Während dieser Jahre kam es nur zu kleineren Einsätzen. Eine weitere Veränderung blieb allerdings auch den SEALs nicht vorenthalten: der Antiterrorkampf. Um dem zunehmenden Terrorismus etwas entgegenzusetzen, wurden in sämtlichen Teilstreitkräften neue Antiterroreinheiten geschaffen oder vorhandene Kräfte weitergebildet. So bereiteten sich bereits 1978 zwei Züge des Teams 2 mit der Aufstellung des MOB-6 inoffiziell auf Geiselbefreiungen, insbesondere im maritimen Bereich vor. Kurze Zeit später, am 1. Oktober 1980, wurde dann das SEAL Team 6 aus einem Großteil des MOB-6 geschaffen. Etwa im März 1981 war das neu gegründete Team zur Terrorismusabwehr voll einsatzbereit. Schon kurze Zeit später wurde das SEAL Team 6 eingesetzt. Als 1983 auf der kleinen Insel Grenada in der Karibik kommunistische Kräfte die Regierung stürzte und amerikanische Staatsbürger bedrohte, beschloss der damalige Präsident Reagan, dass die USA eingreifen müssten. Die SEALs vom Team 6 erhielten den Auftrag, mit Hilfe von Combat Controllers der Air Force einige Tage vor der Invasion Sendeanlagen in der Nähe des Flugplatzes anzubringen. Aufgrund einiger Fehler scheiterten diese und eine weitere Operation jedoch, sodass das Aufgabengebiet der SEALs enger gefasst wurde. Im Zweiten Golfkrieg, der Operation Desert Storm, der mit dem Einmarsch irakischer Streitkräfte in Kuwait im August 1990 ausgelöst wurde, übernahmen SEALs für sie typische Aufgaben. Schon vor der eigentlichen Landung alliierter Streitkräfte unternahmen die SEALs Aufklärungsaufträge an der Küste des Feindes. Verdächtige Schiffe wurden von SEALs, nachdem diese sich von Hubschraubern abgeseilt haben oder sich mit Booten näherten, aufgebracht und untersucht. Neben diesen Boarding-Einsätzen wurden SEALs auch zum Minenräumen eingesetzt. Vor dem eigentlichen Eingreifen der Alliierten unternahmen die SEALs in der Nacht des 23. Februar 1991 ausgeklügelte Täuschungsmanöver an dem von Feind überwachten Strandabschnitten Kuwaits. Dazu schwammen die SEALs an die Küste, platzierten Sprengladungen und Leuchtbojen und verschwanden dann wieder.
Durch Auslösung der Sprengladungen und Leuchtbojen wurde dem Gegner Invasionsaktivitäten vorgetäuscht und dessen Kräfte erheblich gebunden. Der nächste bekannte Einsatz kam für die SEALs nach den Anschlägen vom 11. September 2001 mit der sogenannten Operation Enduring Freedom. Die SEALs gehören zu den Truppenteilen, die als erste in Afghanistan waren. Das Ziel dieser Operation bestand darin, wichtige Taliban- und Al-Qaida-Führer zu finden. So wurde im Februar 2002 zum Beispiel ein führender Taliban-Vertreter festgenommen worden. Außerdem führten die SEALs Spähaufträge durch und suchten nach Munitionsverstecken. So konnte im Januar 2002 ein großer Erfolg verbucht werden. Man fand ein unterirdisches Tunnelsystem im Osten des Landes, in dem große Mengen an Munition versteckt worden waren. Auch im dritten Golfkrieg 2003 spielten die SEALs eine Rolle. Als in den Tagen vor Kriegsbeginn alliierte Pioniereinheiten Teile der Demarkationslinie an der irakisch-kuwaitischen Grenze einrissen, sollen auf diesem Wege auch Kommandoeinheiten in den Irak eingesickert sein. SEALs beteiligten sich auch an der Jagd auf möglicherweise noch im Irak vorhandene Scud-Abschussrampen. Die SEALs sind als Marine-, Luftlande- und Bodenstreitkräfte einsetzbar. Ihr Aufgabenspektrum umfasst Aufklärung und die Abwehr feindlicher Aufklärung, direkte Kampfeinsätze, unkonventionelle Kriegsführung, Terrorismusbekämpfung, Unterstützung anderer US-Behörden beim Kampf gegen den internationalen Drogenhandel, außerdem Befreiungs- und Rettungsoperationen. Unkonventionelle Kriegsführung umfasst zahlreiche verdeckte Operationen in gegnerisch kontrolliertem oder politisch schwierigem Umfeld. Unter anderem Guerillakriegsführung gegen wichtige Ziele hinter gegnerischen Linien, psychologische Kriegsführung und Sabotage. Darüber hinaus legt das Konzept der Navy SEALs hohen Wert auf die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl anderer Truppengattungen und Funktionsfähigkeit unter Einsatzbedingungen vom Friedens- über den Konflikt bis zum Kriegsfall. Auch wenn nicht alle Operationen bekannt sind und nicht alle Einsätze erfolgreich waren, so gelten die US Navy SEALs als eine der führenden Sondereinsatzgruppen dieser Welt. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Der 11. September 2001 veränderte nicht nur Amerika, sondern die ganze Welt. Die Anschläge führten zu 2 Kriegen, die bis heute nicht beendet sind und die zahllose Terroranschläge mit Tausenden von Toten nach sich zogen. Von Beginn an stand Al-Qaida-Chef Osama bin Laden im Fadenkreuz Amerikas. Eine jahrelange Suche nach ihm blieb lange Zeit erfolglos und US-Präsident George W. Bush wollte ihn tot oder lebendig. They said wanted, dead or alive. George W. Bush sagte in seiner ersten Rede nach dem 11. September, er verspreche den Amerikanern, man werde diejenigen bestrafen, die dieses Verbrechen verübt hätten. Man werde keinen Unterschied machen zwischen ihnen und denjenigen, die ihnen Unterschlupf gewährt hätten. Damit waren die Taliban in Afghanistan gemeint, die Al-Qaida auf ihrem Territorium als Gäste beherbergten. Im Oktober 2001 marschierten amerikanische Truppen in Afghanistan ein, um die physische Basis von Al-Qaida zu zerstören. Seitdem ist Al-Qaida nicht mehr die hierarchische Organisation, die sie vorher war.
Die Führung um Osama bin Laden zog sich nach Pakistan zurück und lenkte von hier aus den weiteren Kampf gegen die USA und ihre Verbündeten. Spezialeinheiten der USA hatten von Anfang an den Auftrag, Osama bin Laden aufzuspüren und gefangen zu nehmen. Mit Unterstützern vor Ort wurden umfassende Suchaktionen durchgeführt und auch die Zusammenarbeit mit dem pakistanischen Geheimdienst ISI blieb erfolglos. Die Bilder westlicher Soldaten, die gegen Muslime in Afghanistan kämpften, radikalisierten auch viele Muslime in der europäischen Diaspora. Aus einer Zusammenarbeit, die die USA und die Mudschahidin bin Ladens einst verband, war ein blutiger Kampf geworden. Osama bin Laden wurde von der stärksten Militärmacht der Welt gejagt und hatte langfristig keinerlei Chance. Mit dem Einmarsch russischer Truppen in Kabul begann am 25. Dezember 1979 der sowjetisch-afghanische Krieg. Die Regierungsgeschäfte übernahm Babrak Karmal, der versuchte, einerseits den Bürgerkrieg zu deeskalieren und andererseits die Anbindung an die Sowjetunion zu stärken. Die Besetzung wurde umgehend von den westlichen und den islamischen Staaten verurteilt. Große Teile der afghanischen Armee schlossen sich dem Widerstand an und die Mudschahidin erfuhren internationale Unterstützung. Auch Osama bin Laden kämpfte hier mit Unterstützung der USA gegen die kommunistischen Invasoren. Erst 10 Jahre später führte das Genfer Abkommen zum Ende dieses Krieges und die sowjetischen und amerikanischen Truppen zogen sich zurück. Schon kurz darauf positionierte sich bin Laden offen gegen die USA und kritisierte dessen Unterstützung für Israel. Er hielt den bewaffneten Kampf gegen Amerika für ein probates Mittel. Bis zum Frühjahr 1992 brachten die Mudschahidin den größten Teil von Afghanistan militärisch unter ihre Kontrolle. Am 25. April 1992 wurde Kabul kampflos an die Mudschahidin übergeben und in 6 Einflussbereiche aufgeteilt. Die Terroranschläge auf die Botschaften der Vereinigten Staaten in Dar es Salaam und Nairobi am 7. August 1998 töteten 224 Menschen und verletzten Tausende. Sie wurden von regionalen Al-Qaida-Tätern ausgeführt und nach westlichen Angaben von Bin Laden autorisiert. US-Präsident Clinton ließ daraufhin am 20. August 1998 mehrere Trainingslager von Islamisten bei Khost in Afghanistan mit Marschflugkörpern bombardieren. Am 7. Juni 1999 setzten die USA Bin Laden auf die FBI-Liste der meistgesuchten Flüchtigen. Bis Oktober 1999 bildete die CIA etwa 60 pakistanische Geheimkommandos dafür aus, Bin Laden in Afghanistan aufzuspüren und zu töten. Gelingen sollte dies erst 12 Jahre später. Es ist die Nacht zum 2. Mai 2011. Im Schutz der Dunkelheit bringen mehrere Hubschrauber 79 Elitesoldaten und einen Armeehund zu dem Anwesen im pakistanischen Abbottabad, in dem sich der meistgesuchte Terrorist der Welt versteckt. Eine erste Gruppe des Sonderkommandos rückt auf ein kleineres Gästehaus vor und wird von einem Kurier Bin Ladens beschossen. Die Soldaten feuern zurück und töten den Kurier und seine Frau. Die anderen Elitesoldaten stürmen das Haupthaus und durchkämmen es systematisch. Im Treppenhaus erschießen sie den Bruder des Kuriers, der die Hand verdächtig hinter den Rücken hält, sich aber als unbewaffnet herausstellt. Auch ein Sohn Bin Ladens wird nach US-Medienberichten erschossen, als er die Treppe hinunter auf die Soldaten zurennt. Auch er soll nicht bewaffnet gewesen sein. Im obersten Stockwerk stoßen die Navy Seals schließlich auf Bin Laden selbst. Im Zimmer sollen eine Kalaschnikow und eine Pistole gelegen haben. Bin Laden greift angeblich nach einer Waffe, während seine Ehefrau auf die Soldaten zustürmt. Die Einheit erschießt den Al-Qaida-Chef in den Kopf, einigen Berichten zufolge auch in die Brust. Seine Frau wird durch einen Beinschuss verletzt.
US-Präsident Barack Obama, der die Kommandoaktion vom Weißen Haus aus in Echtzeit verfolgt, erhält die Nachricht Geronimo Akia. Geronimo als Feind im Gefecht getötet. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9/11 are seared into our national memory. Hijacked planes cutting through a cloudless September sky, the Twin Towers collapsing to the ground, black smoke billowing up from the Pentagon, the wreckage of Flight 93 in Shanksville, Pennsylvania, where the actions of heroic citizens saved even more heartbreak and destruction. And yet we know that the worst images are those that were unseen to the world. The empty seat at the dinner table, children who were forced to grow up without their mother or their father, parents who would never know the feeling of their child's embrace, nearly 3,000 citizens taken from us, leaving a gaping hole in our hearts. On September 11th, 2001, in our time of grief, the American people came together. We offered our neighbors a hand, and we offered the wounded our blood. We reaffirmed our ties to each other and our love of community and country. On that day, no matter where we came from, what God we prayed to, or what race or ethnicity we were united as one American family. We were also united in our resolve to protect our nation and to bring those who committed this vicious attack to justice. We quickly learned that the 9/11 attacks were carried out by Al-Qaeda, an organization headed by Osama bin Laden, which had openly declared war on the United States and was committed to killing innocents in our country and around the globe. And so we went to war against Al-Qaeda to protect our citizens, our friends, and our allies. Over the last 10 years, thanks to the tireless and heroic work of our military and our counterterrorism professionals, we've made great strides in that effort. We've disrupted terrorist attacks and strengthened our homeland defense. In Afghanistan, we removed the Taliban government, which had given bin Laden and Al-Qaeda safe haven and support. And around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of Al-Qaeda terrorists, including several who were a part of the 9/11 plot. Yet, Osama bin Laden avoided capture and escaped across the Afghan border into Pakistan. Meanwhile, Al-Qaeda continued to operate from along that border and operate through its affiliates across the world. And so shortly after taking office, I directed Leon Panetta, the director of the CIA, to make the killing or capture of bin Laden the top priority of our war against Al-Qaeda, even as we continued our broader efforts to disrupt, dismantle, and defeat his network. Then, last August, after years of painstaking work by our intelligence community, I was briefed on a possible lead to bin Laden. It was far from certain, and it took many months to run this thread to ground. I met repeatedly with my national security team as we developed more information about the possibility that we had located bin Laden hiding within a compound deep inside Pakistan. And finally, last week, I determined that we had enough intelligence to take action and authorized an operation to get Osama bin Laden and bring him to justice. Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. For over 2 decades, bin Laden has been Al-Qaeda's leader and symbol, and has continued to plot attacks against our country and our friends and allies. The death of bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaeda. Yet his death does not mark the end of our effort. There's no doubt that Al-Qaeda will continue to pursue attacks against us. We must, and we will, remain vigilant at home and abroad. As we do,
we must also reaffirm that the United States is not and never will be at war with Islam. I've made clear, just as President Bush did shortly after 9/11, that our war is not against Islam. Bin Laden was not a Muslim leader. He was a mass murderer of Muslims. Indeed, al-Qaeda has slaughtered scores of Muslims in many countries, including our own. So his demise should be welcomed by all who believe in peace and human dignity. Over the years, I've repeatedly made clear that we would take action within Pakistan if we knew where bin Laden was. That is what we've done. But it's important to note that our counterterrorism cooperation with Pakistan helped lead us to bin Laden and the compound where he was hiding. Indeed, bin Laden had declared war against Pakistan as well and ordered attacks against the Pakistani people. Tonight, I called President Zardari, and my team has also spoken with their Pakistani counterparts. They agree that this is a good and historic day for both of our nations. And going forward, it is essential that Pakistan continue to join us in the fight against al-Qaeda and its affiliates. The American people did not choose this fight. It came to our shores and started with the senseless slaughter of our citizens. After nearly 10 years of service, struggle, and sacrifice, we know well the costs of war. These efforts weigh on me every time I, as Commander-in-Chief, have to sign a letter to a family that has lost a loved one, or look into the eyes of a service member who's been gravely wounded. So Americans understand the costs of war. Yet, as a country, we will never tolerate our security being threatened, nor stand idly by when our people have been killed. We will be relentless in defense of our citizens and our friends and allies. We will be true to the values that make us who we are. And on nights like this one, we can say to those families who have lost loved ones to al-Qaeda's terror, justice has been done. Während der Kuba-Krise und der missglückten Landung an der Schweinebucht zeigte sich, dass der Geheimdienst CIA damals nicht in der Lage war, Sonderoperationen durchzuführen. Um diesen Missstand zu beheben, befahl der amerikanische Präsident John F. Kennedy den Aufbau umfangreicher militärischer Spezialeinheiten. Die US Navy begann mit der Aufstellung ihrer SEAL-Teams. Die Bezeichnung SEAL, Sea, Air, Land, kennzeichnet die Aufgabengebiete der künftigen Sondertruppe der Marine. Schließlich wurde am 1. Januar 1962 das SEAL Team 1 in Coronado an der Pazifikküste und das Team 2 in Little Creek an der Ostküste aufgestellt. Kurz darauf wurde der Vietnamkrieg zur ersten Bewährungsprobe für das SEAL-Team. Die SEALs infiltrierten in das feindliche Gelände oft mit Hubschraubern oder im Mekong-Delta auch mit Flusspatrouillenbooten der US Navy. Die folgende Dokumentation stammt aus jener Zeit und macht deutlich, welch hoher Standard schon damals für diese Elitetruppe galt. SEAL teams were organized at the suggestion of President John Kennedy, who realized that it would take special operations to win special kinds of war. For years, the existence of these teams was a Defense Department secret. Now, parts of their story can be told. In an age when most military engagements have become distant and impersonal, SEALs operate in the midst of the enemy. Their purpose is to disrupt his supply lines, choke his communications, learn his secrets. If you really want some exciting work, come to SEAL Team, and you'll be involved in it. We're more or less of an unsung soldier in a lot of respects because they can't write up a lot of the things we do, but I say that within yourself you'll have this personal pride that you was there and you did the job. After the war, they'll probably write about it. But if you're in here for just getting the Bronze Star and your name on the front page, no, you won't, because they don't put our name on the front page. Well, you'll know within yourself, you'll know what your buddies have done, you'll know our record, and you'll know what a great unit we are. You'll be there.
All are volunteers from the famed frogmen of the Navy's underwater demolition teams. But once out of water, most similarity with frogmen ends. We are basically an intelligence gathering unit. We gather every bit of information that's possible, whether it be a small piece of paper with some Vietnamese writing on it, or trails, boat traffic, anything that might be of real significant value to your intelligence officer when you get back. Every man's got to have the physical strength to get through the mission and the mental strength not to waver when the going gets rough. And it gets pretty rough pretty regularly. You've got to want it inside of here, gentlemen. I told you that. We throw things at you rather fast. You've got to react immediately. Because later on, if you don't react immediately, you will be a casualty. And you're doing us no good. We have to put you in an old pine box because you didn't use your noodle. You'll be exposed to pain and punishment and other little devices that we'll think of for one reason and one reason only. To make you the type of person we need to get the job done, no matter what the job is. These men are preparing for the grim reality of a personal war. Counter-guerrilla jungle fighting and rugged hand-to-hand combat lies ahead. For this, they must stay in prime physical condition. Those who can't take it would be a liability in combat. In UDT training, they very definitely push you to your limits. In fact, beyond what you thought was your limit. It's an eye-opener. It was an eye-opener for me, and I'm sure it was for most people. What training does for us is it gives us a stamina, teaches us to know ourselves, to know that we could, if we had to, run for 3 hours, 18 miles. Know we could move across 600 meters of mud on our stomachs and be ready to fight when we get there. It's not a breeze, but I think it's more of a mental problem than it is physically. I mean, if it's a normal, average, athletic type person that has nothing physically wrong with him, then it's all up to him. If he wants UDT bad enough, he can endure the runs. They don't punish you to where you can't walk again, or you don't have to swim so far that you're going to cramp up and drown. Get up. Straighten your legs, Adams. Lock your knees. You can get a great deal of confidence out of some of those obstacles over there. Physical training, certainly. You work different parts of the body on different obstacles. You work coordination, as a matter of fact, and a great deal of confidence in yourself. Family, oh, the frog family is the best family that ever came over across the sea. There's a highland frog and a lowland frog, a Rotterdam frog. It's just that, well, I want UDT, and I can do all these things. And then you get a positive attitude about the training, and there's nothing they can do to make you quit. You can endure all the extra push-ups and the instructors hollering at you, and just take it with a grain of salt and just say, well, that's part of the program. Always think ahead. Well, in another hour, this problem's going to be over, and I'll be back in the barracks in a hot shower and a hot meal. The temperature in the shade is 193. There isn't any water and there isn't any grass. All there is cactus, and it sticks you in the glorious, glorious 1 keg of beer for the 4 of us, singing glory be to God that there are no more of us, for one of us could drink it all alone damn near. Hoo-yah! 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 Gamma! Hoo-yah! Gamma! Hoo-yah! Gamma! Hoo-yah! SEALs are specialists in being where they are least expected. Getting to the job may mean jumping out of a boat, a helicopter, or an airplane. You have to want this type duty in order to survive this training. Some people, I suppose, want to prove something to themselves. Some people, maybe they want to prove something to somebody else.
I think it's a psychological aspect, the hardship while you're doing all this. In other words, you think about things a little bit differently. You start realizing that probably one of the greatest things you ever had was just sitting in a warm room with a cup of coffee. You just don't know how much you can appreciate something like that. It prepares you well for when you go in combat. You learn that a little rain's not going to hurt you, a little mud's not going to hurt you. You don't like it, but you learn that you can live with it. Okay, this morning, gentlemen, we're going to take up what was known in the teams as an Emerson scuba rig. This means that it is a self-contained underwater breathing apparatus. This rig is used any type of clandestine or sneak attack operations. It is desirable for this use because of the fact that there are no bubbles coming out of this rig when it is submerged. And we can have you step up here, sir. We'll slip you into it. SEALs must be able to turn off physical discomfort, but their minds must be in top working order. Few jobs in the Navy require more mature judgments to be made almost instantaneously. In a combat zone, these decisions can mean the difference between the success and failure of a mission, between life and death. Our type of training now, of course, it includes diving and demolition work and parachuting and very extensive weapon training and tactics training, so our people are well qualified, or maybe even the most qualified troop there is. Stand in the door. What are you? Close it up tight. Close it up tight. Go. Get up and out. Get up and out. Get up and out. Get up and out. When you put that chute on, your stomach starts getting hard. Your first jump especially. And they say hook up. Check static line, check your equipment. The word comes to stand on the door, and I was scared. It was a thrill. It was challenging. It's not everybody that will get up and jump out of a perfectly good plane. Why, I don't know. Every SEAL is trained in parachuting. Floating down from the sky is a good way of getting to a patrol area unannounced. SEALs learn jump techniques with Army paratroops at Fort Benning, Georgia. Pull it deep, one. He's coming down like a feather. What is he? All right, get on your feet. Jump on arm 4, prepare for enormous slip to your front. To your front 4. Your other front 4. Drop 4. Jumper on arm 3, prepare for enormous slip to your front. You get to the door and you leave. It's one motion as opposed to being there for a couple of minutes. You exit. You can feel the chute coming out of the bag off my back, the pack. Then as the prop blast hits the chute, you can really feel the tug. You look up if your risers aren't crossed. If they're crossed, you've got to uncross them by pulling them apart. The harness, which is uncomfortable, as anything can be when you're wearing it on the ground, is like a chair in the sky, and you just float down. Canopy! Check! Canopy! Check! Canopy! Check! Canopy! Check! Once you leave the door and you're out in the air, then it's the greatest thing in the world, because you know you've done it, you know that you didn't have to be pushed out the door, you did this thing on your own. You're still apprehensive every jump, because those thoughts always run through my mind. What am I doing up in this airplane? Why do I want to jump out of this airplane when I know it's going to land? But then once it's time to hook up and go, then it's just, hell, I love it. As you approach the ground, there's a man in a bullhorn saying, take a prepare-to-land attitude. Grab your risers, take a slip into the wind so you're trying to stand still. He says, now bend your knees, point your toes, chin up, eyes in the horizon. After your first one, you're ready to jump the next 4.
SEALs call this halo, high altitude, low opening. For SEALs, a means of silent entry to the enemy's territory. Before deployment to a combat zone, SEAL squads practice together the way it will be over there. You never say anything on patrol. From the time you leave that boat, or the helicopter, or however you're getting inserted, to the time you get back, you don't even open your mouth. We teach them hand and arm signals in cadre training. It doesn't make any difference what type of signal you do use, as long as everybody knows it. To bring back information that will help reveal the enemy's story, SEALs must be alert every minute. An intelligence officer can do so much more with little facts than you have any idea of. If he can find out, for instance, that there is large amounts of rice being moved down a river, then he knows there are either people down there needing food or that there will be people down there soon. When he adds this to other bits of information he's found out, well, a pattern of enemy activity begins to develop. All the techniques they have learned are brought to bear in this realistic training. As individuals, they learn to function together. They become a team. Well, there's a certain amount of romance to it, a certain amount of glamour to being a member of what we consider, without question, the best troops that the country has. I think we're such a highly specialized group of people that we're in great demand. There's just not enough of us to go around. I think our record speaks for itself. 70 or 80 Bronze Stars and numerous Purple Hearts and Silver Stars, a couple of those, and Legion of Merits, and the awards have been just numerous. As far as I'm concerned, each and every one of them are highly deserved, and I think it comes from teamwork, togetherness. The thing that motivates a lot of people is that, again, it is a challenge to a young man. It is, we feel, and we are proud of the fact that we're one of the most highly trained, efficient, small units that there is in any service. And I think it's the pride factor that motivates kids to volunteer for SEAL Team. Is just knowing that they're going to be in one of the most elite, specialized, trained units there is. Now, this is my own personal feeling. That's the reason why I stay in it. I have another 8 years through the Navy, and I'm going to spend it in SEAL Team. Working on the land, in other lands, means using another language. For men who go to Southeast Asia, the Vietnamese language is a necessity. Hôm nay chúng ta sắp học xong tiếng Việt. Xin lỗi cô. Dạ. Hôm nay trời đẹp. Dạ, hôm nay trời đẹp lắm. Hôm nào cô ấy? Dạ, hướng đông có nhiều mây đen. Hôm nay trời sẽ... Well, our primary job is to gather intelligence. We don't go in to kill Charlie, we go in to capture him.
And, well, we always tell him in his own language, with the few words that we know in Vietnamese, things like stop, surrender, come here, get your hands up, you're surrounded, it's this type of thing. See, the three short phrases that we use are Dong Lai, which means stop, Lai Day, which means come here, and Didi, which is sort of a slang Vietnamese phrase that means, you know, get the hell out of here, move out. Đi Việt Nam tháng 11. Phải không? As often as possible, forays on the ground are planned with a look from above. The war in Southeast Asia is an unusual kind of war. There are no front lines here. The elusive enemy can appear as villagers or farmers. To find out what is going on in unfriendly territory, it takes men on the ground. Okay, men, this is the warning order for tonight's mission. The mission tonight is going to be an ambush. Careful consideration of every eventuality has led to a specific plan for this patrol. Every phase of the mission has been thought through. That platoon leader has a tremendous amount of load on his back. A lot of people think, well, the squad leader, he's just a man that gives the orders. But while everybody else is sitting around shooting a bull, and that man's getting the mission order, he's got 4 or 5 hours of work to do. He's got to coordinate everything, his artillery, his airstrikes, what kind of support is he going to have available? He gets it all set up. He works 4 or 5 hours before the people even get the word on it, just on his warning order. The one primary danger area which we know about is this bridge. You can see what it looks like here. It's just a wooden bridge, hard top. All right, our actions at this danger area will be as follows. We will come to this point. We'll be patrolling down here on our file. We will stop short of the bridge. We have the capabilities of being inserted from everything from submarines to fixed-wing aircraft, but essentially the terrain is going to tell you whether or not you're going to use a helicopter or a PBR. Most of the men feel that the name SEAL team is what carries you real reward. You could give a medal out for 50-60% of the missions we go on. Since you can't have that many medals, the value of being a SEAL, I think, is what they're really concerned with. The actual medal they present to you at the end of a tour is more of a token value, I think. If you don't have the element of surprise, you're lost. You won't come out of the mission. You have to have the element of surprise all the time. As soon as you're compromised, as soon as they know you're there, you're in trouble and you have to be on the way out. If you've got a long way to go in a particularly hostile area, you won't make it out. You're swimming across streams very frequently. On long patrol, you might swim 15 streams or more. It's not unusual at all. And these will range anywhere from a few feet to maybe 50 yards. This is carrying all of your weapons and ammunition, and it can become somewhat of a trouble, especially for radioman or machine gunner. But there's quite a few guys that like the element of danger, the element of surprise. In fact, the only thing that really limits us is the imagination on the part of the people that assign us targets. The philosophy I use is there isn't an impossible mission, really. I think people just want to be with the best group. They've already made it to UDT, and they know that if they have the mental attitude, they can be SEALs and be right with the top, doing the most exciting things, and be treated as the elite. I think a lot of people join the SEAL team to be with a group that can fight well and still be part of the Navy. What it is I guess, is a prestige of being the top man. You know all the time you're going to be called to do the hardest job, the job that nobody else will take. We insist on very physically fit people, also a person that is mentally stable to be able to
do the things we do, because everything we do has a certain amount of risk involved in it. And it has to be a person that accepts this, not a thrill seeker, not just a young kid that wants a bunch of thrills of jumping out of an airplane or this type of thing, but one that expects danger and knows how to handle it and how to live with it, because in SEAL Team you do live with danger, and it's part of your life. In Vietnam, SEALs have learned that prisoners are a good source of information on the enemy's situation and intentions. One prisoner can provide information that may lead to the capture of many more. After many hours ashore, mud-soaked SEALs relax. New information will be pieced together with existing intelligence, the pattern of enemy activity brought up to date. Often a SEAL patrol returns with word of unsuspected enemy activity, the location of new campsites, or knowledge of enemy movement on an infiltration route. Troops are alerted. Boatloads move up the river to strike back. Armed Navy patrol boats and gunship helicopters answer the challenge. Many military engagements are based on information the SEALs have brought back. Continuing the tradition of bold men who go behind the enemy's lines, SEALs work, as they say, in Charlie's backyard. Their success depends on their being where they are not expected. For their dedication to duty, SEALs have become some of the most decorated fighting men in history. The award citations retell some of their exploits. On one occasion,
while conducting a clandestine combat patrol through hostile terrain. The mission was to capture Viet Cong in order to gain intelligence on enemy supply movements in the area. The patrol stopped while the forward security element was sent out to reconnoiter a bridge the patrol would cross. A Viet Cong ambush team had moved in to set an ambush at the crossing point. The point man sensed it and charged their position, repeatedly moving without cover, leaving himself vulnerable to enemy fire. His aggressiveness and quick thinking saved his patrol from suffering heavy casualties. Ribbons and medals represent the accomplishment of exceptional deeds. But awards are not the reason for performance in combat. What these men are and what they represent has sustained them and given them their purpose.